Hello student, today we are going to third chapter in atomic and molecular physics. So third chapter is named Zeeman effect and Pachenbach effect, isn't it? So we start the Zeeman effect. What is the Zeeman effect? First, when an atom or charged particles are placed to external magnetic or electric magnetic sorry, when an atom or charged particles, when an atom or charged particles are placed to external magnetic or electric field, magnetic field and electric field, then they show the variations in frequency or radiation. ते काय वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी आणि रेडिएशन दाखवते. ठीक आहे. In other words, the quantum state at an atom are modified when acted upon by external field. This electron of magnetic field are on spectrum. Right? This electron of magnetic field on spectrum, magnetic field could ascend spectrum was first discovered by Zeeman in 1896 is called Zeeman effect. When a single spectral line, okay, when a single spectral line splits, splits म्हणजे up, split होणे, into third component, okay, एक दोन तिसऱ्यावर split झाली third component, that is one having a larger frequency, other a lower frequency, and third is going to having original frequency. ते जम्प झाल्यामुळे काय असेल पहिल्यांदा one having large frequency, second is a lower frequency, and third one is the original frequency. Then such effect is observed when strong field is applied. मग याच्यामध्ये काय असेल, then such effect is observed when strong field is applied. त्याचं काय होतं, strong field is applied होत असते. But when weak magnetic field, जेव्हा weak magnetic field असेल, but when weak magnetic field is applied more components, more complicated splitting, परस्पर सांगतो, but when weak magnetic field is applied more complicated splitting, okay, was observed, and it is known as anomalous Zeeman effect. म्हणजे तुम्हाला कळालं anomalous Zeeman effect काय आहे, तर काय आहे, weak magnetic field is applied more complicated splitting was observed. तिथं कॉम्प्लिकेटेड फील्ड स्प्लिटिंग जे ऑब्झर्व केले जातात त्यालाच काय म्हणतात, नोन ॲज अ ॲन्युलर झिमन इफेक्ट. आता नॉर्मल झिमन इफेक्ट काय आहे, नॉर्मल झिमन इफेक्ट, द नॉर्मल झिमन इफेक्ट constant triplet when viewed diverse directions. काय, when constant triplet काय, नॉर्मल झिमन इफेक्ट द ट्रिपलेट कॉन्स्टंट किंवा ट्रिपलेट बघू आपण. वेन व्ह्यूड म्हणजे मार्ग, वेगवेगळे मार्ग, इन ट्रान्सफर डायरेक्शन्स, अ डबल इन अ लॉंगिट्युडनल डायरेक्शन्स, लॉंगिट्युडनल डबल इन अ लॉंगिट्युडनल डायरेक्शन्स म्हणजे काय, ओरिजिनल लाईन, ट्रान्सफर व्ह्यूज, आणि नंतर लॉंगिट्युडनल, अशा दोन लाईन येतात, ओरिजिनल लाईन, ट्रान्सफर व्ह्यूज अँड लॉंगिट्युडनल व्ह्यूज. ओके. आता ट्रिपलेट ऑब्झर्व इन ट्रान्सफर डायरेक्शन. ट्रिपलेट काय करतं, ट्रान्सफर डायरेक्शन करता ऑब्झर्व करतं.
transfer direction. Oh, triplet observed in a transverse direction component is similarly in original line. In absence of magnetic field having frequency V, other two components all together symmetrically on either side of original line, okay, with the frequency. So the change in a frequency or corresponding change in a wavelength is called a Zeeman shift. Zeeman shift म्हणजे काय? The change in frequency or corresponding change in wavelength is called the Zeeman shift. Is directly proportional to strength of applied magnetic field. Strength of the magnetic field अवलंबून आहे. You have to note that the original line is a identifying definitely definitely काय इतना होता you have to note that the original line is identified sorry original line is a different definitely polarized in opposite direction when as shown in a figure. त्या फिगर मध्ये वरती आपल्याला दाखवलेलं आहे. आता हा IMP क्वेश्चन हा क्वेश्चन असा आहे लँड जे आपण बघू what is the normal Zeeman effect? What is the normal Zeeman effect? Explain it. Explain it for one valence electron. One valence electron. Yes, एक मिनिट. एक मिनिट हा तुम्हाला याच्यातला क्वेश्चन कसा विचारला जाईल तो सांगतोय. हे बघा हा लँड जे फॅक्टर आहे. लँड जे फॅक्टर फॉर टू व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. आता याच्यामधला फरक बघू आपण. What is the normal Zeeman effect? Explain it for one valence electron. आता one valence electron मध्ये Zeeman effect बघायचा आपल्याला. When an atom is placed in an uniform strong magnetic field. काय? When an atom is placed in an uniform strong magnetic field. Okay. Strong magnetic field. Normal Zeeman effect is observed due to strong field. That is the LS coupling. That is the LS coupling. Underline करायला LS coupling is a हा question विचारला आहे LS coupling is a broken and splitting due to and taken place to other effects are negligible. So consider an atom with valence electron in sodium atom. When it is kept in a strong magnetic field, electron has only orbital angular momentum as shown in the angular momentum. Okay, is negligible. This orbital angular momentum is given by PL is equal to L star H upon 2 pi, this equation number 1, and PL is equal to L star H. L star H is equal to L star H upon 2 pi म्हणजेच हे इक्वेशन. ओके, H ते तिकडं मल्टिप्लाय केलं. The orbital magnetic momentum of this electron in term of PL is म्हणजे काय ऑर्बिटल मोमेंटम आहे ते बघा. The orbital
Magnetic momentum of this electron in term of PL is given by UL is equal to E upon 2 mc into PL. This equation number 2. Now UL PL divided केला UL divided by PL is equal to E upon 2 mc. So put in equation 1 and 2. Put in equation 1 and 2. हे दोघं इक्वेशन घ्यायचे यू एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2 mc into L star H upon 2 pi. This is equation number 3. If external magnetic field, that is H vector, vector H is a process around the directions of H vector, precessions is called the Lumar process. The equations of Lumar process is WL omega L is equal to H mu L upon PL is equal to H E upon 2 mc. This equation number 4. But mu L upon PL is equal to E upon 2 mc due to projections electron gains some electrons additional to kinetic energy in it is the original motion which is given by delta omega is equal to omega L into projections of orbital angular momentum is denoted by PL, momentum of field directions. So delta omega is equal to omega L into PL cos theta. This is equation number 5. Then using equation 1 and 2 in equation 5, then you get delta omega is equal to H म्हणजे हा काय आहे ओमेगा एल म्हणजेच काय एच इंटू ई अपॉन 2 mc एल स्टार इंटू एच अपॉन 2 पाय कॉस थिटा. देन आता काय केलं त्यांनी बघा एच एच ई मल्टिप्लाय केल्यानंतर ई एच अपॉन 2 जा 4 पाय mc इंटू एल स्टार इंटू कॉस थिटा. डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू एच ई एच अपॉन 4 पाय mc इंटू एम एल. देन एम एल इज इक्वल टू काय आहे एल स्टार इंटू कॉस थिटा घेतला तिथं. ओके म्हणजे एल स्टार कॉस थिटा म्हणजेच काय एम एल. Here theta is the angle between L and directions of H vector and L star cos theta is equal to ml. The projections of on the directions of H vector. Now here theta काय here theta is the angle between L and directions of H star H vector and L star cos theta is equal to ml. The projections of L on the directions of H. Now, now ml can take 2l plus 1. ml काय घ्यायचं 2l plus 1. Integral values between plus 1l and minus 1l. No, plus l and minus l. So, effect of the external magnetic field is to split each original energy level in absence of magnetic field into 2l plus l component having separations of an amount that h into eh upon 4 pi mcb between any two constructive levels. Okay, and c is c, that is l is equal to 2 and l is equal to 1, and shown in a figure. So if E0 dash plus E1 dash are energies of levels. L is equal to 1 without and with magnetic field separately, respectively. Okay? Okay? If E0 dash and E1 dash are energies of level, energy of level, L is equal to 1 without and with magnetic field respectively, then
E1 dash is equal to E0 dash plus delta ml. This is equation number 6. And now E1 E dash is equal to E0 E dash plus m dash L dash E h upon 4 pi m c into h. This is equation number 7. Similarly, E0 double dash and E2 double dash are energies of level L2 without with the magnetic field respectively. Okay. Then this is a splitting order. L1 बघा L1 आणि L2. L1 म्हटल्यानंतर कसं -1 0 1 isn't it? तसं L2 म्हटल्यानंतर काय -2 -1 0 +1 +2 आणि थर्ड वन काय असेल बरोबर झाले -1 -2 -1 0 सेंटरला 0 का वाय ॲक्सिसला शेवटी काय खालच्या बाजूला मायनस मायनस आप स्प्लिटिंगला प्लस प्लस असं असेल ते ओके. आणि स्प्लिटिंग ऑर्डर बघा डाऊनवर्ड डायरेक्शनने 2ला 1 1 -1 परत -1 0तनं -1 परत -1 टू -1 0 टू -0 1 + 2 1 0 to -1 again +1 to 0 आणि 2 to 1 लाईक दिस स्प्लिटिंग ऑर्डर आहे. मग R0 इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे -EH अपॉन 4 पाय MC. R0 इज इक्वल टू 1 म्हणजेच काय R0 इज इक्वल EH अपॉन 4 पाय MC. R0 इज इक्वल टू काय एक मायनस आहे एकीकडे काय असेल प्लस असेल. The normal Zeeman effect splitting for energy level that L is equal to 2 or L is equal to 1, then E2 double dash is equal to E0 double dash plus ML double dash EH upon 4 pi MC into H. This is equation number 8. Put but photon of energy HR, okay, emitted of magnetic field is HR is equal to E2 double dash minus E1 single dash. So HR is equal to E0 double dash plus ML double dash EH4 pi MC. H वरती दिलेले इक्वेशन प्रमाणे ते ठेवलं मायनस काय E1 चं इक्वेशन इथे ठेवलं E0 dash plus M1 M1 M dash L dash EH upon 4 pi MC. आता बघा ह्याच्यातनं काय केलं E0 डबल डॅश आणि E0 सिंगल डॅश हे कॉम बाजूला घेतले प्लस मग ते बाजूला घेतल्यानंतर काय राहील ML डबल डॅश मायनस ML डॅश हे इकडे घेतले नंतर कॉमन काय आहे हे दोन फॅक्टर दिले. आता हे मध्येच गेलं मग आता काय करू परत घे होणार नाही ना तसं म्हणजे डबल होऊन जाईल. बंद नाही केलं मी अजून रेकॉर्डिंग सुरू आहे परत बरं परत चालू होईल नाही हां. मग एक कॉमन घेतलं हे कॉमन घेतल्यानंतर हे याच्या बाहेर ठेवलं मग याला काय केलं दिस इज इक्वल टू HRO प्लस डेल्टा ML बरोबर. हे काय E0 डबल डॅश मायनस E0 1 डॅश याला काय म्हटलं HR0 प्लस ML डबल डॅश मायनस ML सिंगल डॅश याला काय म्हटलं डेल्टा ML आणि ॲज इट इज. So dividing by H, okay, dividing this equation by H, so HR by H is equal to HR0 ला H ने डिवाइडेड केलं डेल्टा ML ला परत H ने डिवाइड केलं आणि ॲज दिस इज आहे तसं हे ठेवलं. मग याच्यातला HS गेला याच्यातला HS गेला म्हणजे R0 R इज इक्वल टू R0 प्लस हा H ला गेला म्हणतो डेल्टा ML
into E upon 4 pi mc into h. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं बघा इकडं. ओके, दिस इक्वेशन बिकम 9 where r and r0 are the frequency of emitted emitted photon and or radiation, emitted किंवा radiation with and without magnetic field respectively. By using the selections rule for ml, delta ml is equal to 0 to 0 plus or minus 1. When delta ml is equal to 0, the frequency of g becomes r is equal to r0. This equation 10. And g म्हणजेच काय? g म्हणजेच तुम्हाला जी म्हणजेच लँड फॅक्टर. ओके, जी म्हणजेच काय? लँड जी फॅक्टर. ओके, लक्षात घ्या, तिथे अंडरलाईन करून घ्या. ओके, कुठे झालं ते? ओके, द इक्वेशन 9, sorry, this equation 9 becomes r is equal to r0 plus gh upon 4 pi mc. This equation become 11. Then when delta ml is equal to minus 1, then equation 9 becomes r is equal to r0 minus eh upon 4 pi mc. This is equation number 12. By using the selections rule, we get 9 different allowed transition as shown in a figure. By using the selections rule like this, ml is equal to, that is delta ml is equal to 0 and plus or minus 1. When delta ml is equal to 0, then equation 7 becomes r is equal to r0, and this equation number 13. When delta ml is equal to plus or minus 1, then frequency 7 becomes r is equal to r0 plus eh upon 4 pi mc. This equation become 13, 14. Okay, when delta ml is equal to minus 1, then we have get r is equal to r0 minus eh upon 4 pi mc. Okay, this equation become 14. So today we stop here, and now next lecture we have seen the what is the annular Zeeman effect. Okay.